বন্ধুরা, আজকে আবার তোমাকে নিয়ে চলে আসি লিটিল বাঙালি কিচেনে। এই দেখো, একটা পেঁপে নিয়ে এসি। এই পেঁপেটা দিয়ে আমি একটা লাড্ডু বানাবো। তা দেখো কিরম বানাই, আর আমার সাথে থাকো। এই পেঁপের তরকারি খেতে ভালো, সেদ্ধ খাওয়া ভালো। পেঁপেতে উপকার, সবটাই উপকার পেঁপে। মানে পেঁপে যেভাবে খাও পেটের জন্য অনেক ভালো। এই বিচিগুলো এর ভিতরে এগুলো চামচ দিয়ে কুড়াইয়ে ফেলাই দেব। এগুলো এখন ধুয়ে নেব একটু। এখন এইটা স্লাইজারে দিয়ে কুচো নেবো। তো আমি এই ছোটো দিক থেকে কুচোবো। এটা পেঁপেগুলো একদম মিহিন কুচো নিয়েছে। এটা এই দেখো, কয়টা কাজু বাদাম আর কয়টা কাঠ বাদাম নিয়েছি, তাই কটা আমি একটু কুচোই নেব। এখন এই কড়াইটা আমি বসাই দেবো। গরম হয়ে গেছে। এই দেখো, ঘি নিয়েছি, 1 চামচ ঘি আমি এতে দিয়ে দেবো। দিয়ে দেবো এই কাজু বাদাম আর কাঠবাদামগুলো কুচাইছিলাম, এই কয়টা। আর এই দেখো, 4টে এলাচ আমি ছিঁচে রাখছি, এই এলাচ 4টে দিয়ে দেবো। এই পেঁপেগুলো
দেখো এরকম নাড়াতে থাকবা যেন তলে না ধরে কড়ইটি। এইভাবে নাড়াবা। অল্প অল্প জাল দিয়ে এইভাবে পেঁপেটারে আস্তে আস্তে বাজিয়ে সিদ্ধ করে নিতে হবে। এখন দিয়ে দেবো একটু করে গুড়। গুড় থুতে থুতে পিঁপড়ে এসে গেছে দেখো বন্ধুরা। এই দেখো 100 গ্রামের মতন গুড় আমি দিছি, আর এতে দিয়ে দেব গুঁড়ো দুধ আমি 2 চামচ পরিমাণ। ভালো করে এইভাবে ডলে ডলে মিলিয়ে দেবো এর সাথে। এই দেখো কত সুন্দর। এই যে সময় হয়ে যাবে এই কড়ই ছাড়িয়ে দেবে। গুড়েও উপকার আছে, সব কিছুতে যে কয়টা জিনিস দিচ্ছি সবটাই উপকার আছে, এতে অপকার নাই কোনোটা। এই দেখো একদম কড়ই ছাড়ে যাচ্ছে। নামাই দেবো। ঠান্ডা হয়নি, তারপরে পেঁপে নাড়বো। মেলা করবো। এই দেখো বন্ধুরা পেঁপের কত সুন্দর লাড্ডু হয়েছে। এইভাবে তোমরা এই পেঁপের লাড্ডু বানায় খাবা। এই দেখো একটা আমি ভাঙে দেখাচ্ছি তোমাকে। এই দেখো কত সুন্দর লাড্ডু হয়েছে। দেখো একটু খাইয়েও দেই। বলি বিশ্বাস করবা না তোমরা, নারকেলের নাড়ু বুন্দির নাড়ু টাড়ু খাবে না কেউ, এরমভাবে পেঁপে দিয়ে তোমরা লাড্ডু বানায় খাবা বন্ধুরা। তা লিটিল বাঙালি কিচেনে এই পেঁপের লাড্ডু যদি তোমাকে ভালো লাগে, তাই নতুন যারা দেখতেছো তারা একটা করে সাবস্ক্রাইব করবা, বেশি দিয়ে বেশি শেয়ার করবা, লাইক করবা, আর কমেন্টস করে আমারে বলবা বন্ধুরা তোমাকে এই পেঁপের লাড্ডু ভালো লাগছে কিনা। আর একবার
এইভাবে বানায় খাবা। ধন্যবাদ বন্ধুরা।